मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੂ ਕਲਾਸਿਕ ਮਹਿਬੂਬ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ about to start 6:10 ਹੋ ਰਹੇ 7 o'clock is the start as you can see behind me ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਆ for the people to come in ਸਾਰੀ press the media वगैरह इकट्ठी हुई हुआ this is the entrance and as we come in जैसे हम तुरते जा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं all the media people are ready with their tripods and this is the carpet जिथे competitors enter करोगे and they will enter down here. We will have all the media people entering here. This is the actual hall where Sheru Classic is going to take place. इत्थे Sheru Classic दा जो इंतजाम आज कीता है हॉल दा जो सारे जजिंग हो गए contestants हो गए you can see behind me तुसी देख सकते हैं कि बंदोबस्त कीता है साइड पे पोस्टर लगे हुआ जो कि competitors है and behind is the judges stage. इत्थे जज already कुछ विराजमान है and above there is the main stage you take competitor take part करोगे इस तरह का इवेंट कदे इंडिया च होया नहीं इंडिया छड़ के एशिया च नहीं होया इस लेवल का एंड थोड़ा सा सानू हॉल दी साइड्स दिखा दी कंपैटिटर्स यहाँ दे फोटो और जो फिगर कंटेस्टेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो चुकी है यहाँ पे और सब यहाँ पे लोग काम पे लगे हुए हैं डटे हुए हैं ये फोटोग्राफर का यहाँ फ्रंट रो है यहाँ पे सब फोटोग्राफर इतने बैठे हुए तो इतने फोटोज खिंचे और जजां का टेबल है उत्थे मीडिया वालों के स्टैंड्स आ सीटिंग अरेंजमेंट लाइटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा खर्च किया जिस तरह तुम पिछे देख सकते हैं LCD स्क्रीनस आ मूर्तियाँ फिगर चैंपियनशिप तो बाकी लाइट्स तो बाकी असीं कुछ बैक स्टेज जाके भी तुहानूं दिखा लांगे कि की तैयारी हो रही है तो की नहीं। हाँ जी हुण असीं बैक स्टेज आ चुके हैं शेरू क्लासिक दे विच आ तुसीं देख सकते हैं किन्ने किन्ने प्लग आ अच्छा आ देखो बिजली का प्रबंध किन्ना कीता है इन्ने प्लग तो मैनूं लगदा किसी ब्याह दे हॉल च भी नहीं हुंदे जिन्ने प्रबंध कीता हैगा ते बाकी आ की लगदा तो मैनूं शगना दा थाल लगदा आ देखो शगना दा थाल जिहदा असीं भूआ दी कुड़ी ब्याहण चले आ पानी बाकी बैक स्टेज थोड़ा देखिए कि की स्टेज के पिछे की होल्ड हो रहा कि नहीं आ देखो आ स्कैफ होल्डिंग लगी हुआ लाइटा जिहदे ते स्टेज ते होल्ड करना अब पिछे मेरा ख्याल स्पीकर है इन्हां दे उत्ते तुसीं देख सकते हैं स्पीकर ओ बिग LCD स्क्रीन आ असीं हमेशा जो बड़ी स्क्रीन देखते हैं असीं कदे सोचा नहीं होगा कि पिछे उहदे की होगा की जुगाड़ लगा होगा आ देखो तुसीं उत्ते देख सकते किन्नियां छोटियां स्क्रीनां दी एक बड़ी स्क्रीन लगी हुआ आ स्कैफोल्डिंग आ तो मैनू AC यूनिट लगता बहुत बड़ा इधर भी तुर के देख लें स्टेज के थले तो खाली ही लगता सारा कुछ आ मुंडे अगर इधर तुसी देखो इन्हों का विंच सैट जो है अपने इंजीनियर साहब लगे हो सर इस तरह का शो तैयार करने बहुत सारे लोगों का इंतजाम करना पैंदा एक चीज़ का नोट करना पैंदा ये नहीं कि जी कि ब्याह अंगर ही कि DJ छड्ड लिया स्टेज छड्ड लिया तो आपे हुण डांस करी जाऊगी जनता या नहीं हरेक एक चीज़ कोऑर्डिनेटेड हैगी है एक चीज़ की प्लानिंग हैगी है जिहड़ी चीज़ असीं वरी करदे कि हेल्थ एंड सेफ्टी बारे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है या नहीं मेरा ख्याल ये चेंजिंग रूम्स होंगे जिथे स्टार्स विल गेट चेंज्ड दैट्स हियर टू माई लेफ्ट right now we're backstage and I'm here with Bob who as you can see no he's not the next range of supervillain in Hollywood film but he looks just as daunting. Bob, how are you feeling now? Well, feeling good but the voice is starting to go so already doing the best I can. You need some sweets. Gonna get some coffee and then we'll give it a run. How are you finding it, the build up to Sheru Classic, and how's it been, the hype and everything? Is it living up to all it's expected to be? Oh yeah, it's been great. I mean, the people of India have been great, so we're looking forward to a good show. And how do you feel? I know you're an experienced host, but how do you feel about going on stage in front of an Indian audience? Well, I'd feel better if my voice was all there, but I'll do what I can, you know. So, but we feel great, and
It's going to be a good show. What have you felt about the hospitality and the facility so far? Phenomenal. Yeah? Absolutely phenomenal. They've been taking care of us from day one. So. I mean, we've compared it to a lot of stuff in the US, and people have even said you don't get this sort of stuff in the US that you get here. Not at all. So Sheru's done a great job. And you think the inauguration, or the fact that this has started here now, the event will be more popular in the future? What do you think about future bodybuilding in India? Absolutely. I think this is the start of many years to come. Bob, good luck. Thanks. You'll do a good job. Alrighty. ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰੂ ਕਲਾਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੋ ਖਰਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ just to stay in the game and I think now we can truly say that India is ready to be on the international field in a matter of bodybuilding, something which should have been done a lot earlier but wasn't done, but thanks to Sheru and Hemant, the brothers from Ludhiana, that now they will put India on the map. The Americans have been very impressed, the competitors have been very impressed with all the preparation and tiaring so far, and it's not easy pleasing Americans, we all know that. So it's a great thing for bodybuilding to be coming onto the forefront of things, and I'm personally proud to say it's a good thing that the Punjabis have taken an initiative in this field and have made the first step. It's unbelievable that India has not been on the forefront in this sport for the last 30 odd years when they've had the opportunity. But like I say, it takes someone brave to make the first step, to make that initiative, to plough the money in, knowing that they're not really getting anything in return. Financially, it might not be a great investment, but however, it's something that these guys do. It's their shock, it's their passion, and when you're passionate about something, then you can throw money after it and feel it's not wasted. It's something which is a step. As you can see, the hall's beginning to fill up. There's a queue for it. At the top, you can see all the media people with their laptops out and all that. And you've got to understand, this is in a country which is just passionate about cricket, basically. Not even football's really big here. Anything apart from cricket, they don't really want to know, or hockey, they don't really want to know. So to get a response like this in a city like Mumbai is a big thing. Why Mumbai? Well, it's the metropolitan capital of India. It's not the capital, it's the metropolitan capital. It's where the hub is, the vibe is, Bollywood stars are, and it's where everyone is at. This is all happening in Mumbai. Hopefully, over the next few years, there'll be other cities as well which will host the Sheru Classic event. But we're expecting some big Bollywood stars today. We're expecting a lot of people to turn out and show support for this event. As you can see, the stage is looking a bit packed at the moment. And there's a few people from other media organisations here, the local media, local press, have come out here. As for international media, we've got Flex magazine, we have Muscular Development, they both come from the US. There's me from MATV, there's Swinder from Sangat TV. We're covering it on an international level, bringing it to UK and Europe and the USA. As you know, MATV is available in the USA now, so people in the USA can watch. But the local press have come out and supported this event. And mics are being tested. Let's go and see how the preparations are going and have a chat with a few people if we can. I'm with Jacques, who's head of security here. He's from South Africa. He's making all the arrangements here. Jacques, welcome to MATV. Thank you very much, sir. And Jacques, how hard is it arranging security for an event like this, especially in India? Because in India, we've got a total of about 80 security guards here. All right. We've got the police force here that helps us a lot. And then, yes, we've got then the 10 guys from NSA, South Africa. What electronic equipment are you using to make sure that the area is secure? We've got the MMIDs. For the bomb squad has been used. The dogs has been used. The dogs are working 8-hour shifts. And we've been sweeping this venue since 2 days prior to the event. Wow. Is this because of the state of affairs in India at the moment? Is it an extra concern for you to make security extra tight as opposed to, say, other countries like the UK and America? That is right, sir. We use extra security, especially on the athletes
IPL's got the same security. Right. So I've been doing IPL for the last 4 years. Oh, you do the Champions IPL League. security as well? That's right, sir. Oh, right, okay. And yes, all the standards for security for international athletes are the same. IPL as well as the bodybuilding. What about the crowds of India? Okay, they can get very throbbing and vibrant at sometimes, very pushy, Yeah. very aggressive at sometimes, you know, and very demanding. How do you handle that? We had an incident yesterday where we had to actually take one or two guys out. Right. Yeah, but mostly when we talk, they do listen to us, especially if you're bigger than them. Then they actually they listen. Right. And what special arrangements are there for the stars and securities for them? Are they going to have individual security as well? Each athlete's got their own manager, Right. and I send each athlete out if they go shopping with their own CPO or a bodyguard. So it's to get into a venue like this, it's going to be pretty hard tonight if you haven't got a ticket or ID or anything like this. I can guarantee you without a ticket you won't get in. Right, okay. And you're pretty much ready to roll, Sheru Classic? We are ready to roll, sir. Jacques, have a good evening. Thank you very much, Thanks and a lot. appreciate it. Thanks to Jacques, we've now come backstage to see where all the stars are going to be getting changed in the changing room. That's the ladies' room. Won't be allowed to go into there for obvious reasons. Might do if I, ever thought about doing the old cross-dressing business. There's a big changing room venue there right behind us as well. As you can see, look, each lady security guard has got a metal detector here. So they're pretty much good on security. So you're not going to get past these people unless, you've got, unless you're clean. Metal detectors there. Let's have a look around here. What's around here? There's another little tent here. Nothing seems to be going on here. It's a big bus here. And I've been here before. Got a lot of security guards there. That leads onto the main road. If you have a look here, that will take you right onto the main road. But if you can see the line of security guards there, and there's 2 or 3 lines of security guards there to make sure no one gets through and that no one disrupts the event and it all goes smoothly. These things cost a lot of money in India. This is not Mickey Mouse stuff. I've been to a lot of events in India. I've been to weddings, I've been to ministerial functions, I've been to awards ceremonies, I've collected a few awards myself. But the amount of security here today is unbelievable. It's easier to get into Fort Knox or Barclays Bank headquarters than it would be to get in here tonight. They checked my ID about 17 times. I've had my ID checked about access all areas passed, and it's not as if I'm just swanning in and out of it, giving it a large. I've been stopped by a lot of people saying, you can't go here, you can't go here. They weren't even letting us film us on stage until we had to drop a few names. They're like, when you know the boss, it helps. So, like I said, we're all ready to roll now. We've covered the whole, pretty much thing, the whole area of what we need to cover here, and all the preparations. And like I said, we're ready to bring you the Sheru Classic event, which we will do. A few backstage interviews, I'll try and get them if they'll let me through. Like I said, so let's have a look, and we'll bring you the best of Sheru Classic 2011. And as you can see, the lady competitors are all out and ready to roll. Bodies tanned, hands applied, and all malcha mulcha karake, they're all ready. They look hyped up, as you can see. Look at the first competitor, look at them. You can see the passion and the concentration on their face. Really want to win this. This is what competition is all about. You compete to win. You don't compete to come second. There is no second place in the competition. However, look at these ladies here, as you can all see. Have a look at the views. All the ladies readied up, sparkling bikinis. Same costumes, I think, for each one. No, different costumes, but it's not much of the costumes. But chalo, jo bhi hega. All wearing the bindis as well. You can see they're all wearing bindis on their head. Each one has had a makeup artist, a hairstylist, individual. Each competitor, makeup artist, individual stylist, all ready to go, all looking fine. Let's see, I wonder how they're feeling at the moment. Just makes you wonder how they're feeling. It's 22-7. I'm going to be able to see. Let's have a chat with a few of them, see how they're feeling. Hi. Hi. How are you feeling? I'm good. I'm excited. You look very intense. Do I? Yeah, you look ready for battle. Competing to win, yeah? About to step on stage, yeah. And how long have you been preparing today? Oh, gosh. Well, I've done a few shows back to back, so I've been competing since mid-May.
And how long today? This morning you've been up early? Nice Oh, early I preparation? see. Yeah, we got up at 4:30 this morning. And just preparing all yeah. day? Hyping yourself Yeah. up? And how does it feel to be in India? I mean, Oh, basically you're out in the open here. It's incredible. Usually it you'd really be covered is. and, yeah, you know, it's amazing. enjoying it? Absolutely. And they've been looking after you well? Oh, incredibly. Hairstylist, yeah. makeup artist? Oh, yeah, we've been pampered the whole way. It's Yeah? been wonderful. Yeah. Almost like a working holiday. Oh, it's been fabulous. Totally different from what we're accustomed to. This So. is brilliant. Thank you so No much. problem. Good luck. Hi. Hi. How are you feeling? I am feeling great. I can't wait to get on stage. Yeah. I'm very, very excited to be here. And what's it like, the natural atmosphere, the You know, open air? it's great. It's a little warm right now, so we're looking for air constantly, but, you know, they have air back there for us. So Yeah, we're all right. they've got all the air conditioning ready for you. we should be okay. Oh well, apparently you all got to go back inside. All right. Just decided now another 10 minutes. Sorry about that. So we've been really lucky here because we've paraded them all out, we get to see them all individually, and now they put them back in. Yes, thank you very much. ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਟੇ ਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ नहीं तो हमसे इतनी मार नहीं खा होती बीवियों से और इनके हस्बैंड भी ऐसे ही होंगे कोई सवाल ही नहीं है पैदा होता वो दहनते होंगे वरना या आम आदमी हमारे जैसा जो 8-10 स्टून वाला इंडियन मर्द नहीं संभाल नहीं सकता ऐसी और तो एज यू कैन सी इंटेंसिटी थी तो इन्होंने सब टैन लगाया है पॉलिश लगाया है नेल पॉलिश लगाया है ये इतना श्रृंगार ख्याल इन लोगों ने इतनी मेहनत की है एंड इट्स ऑल फॉर द कंपटीशन टू विन अपनी थोड़ी रीच होंगी है जिथे इससे पैशन होंगे जिदा साडा पैशन है स्टडिंग पीपल मेरा पैशन है स्टडिंग पीपल एंड देयर पैशन इज शोइंग देयर बॉडीज एंड मेकिंग देयर फिट सीगी फैट उन्होंने जिन्नी फैट मेरे ढिड ते आ अज मेरे गुट दे ते आ उन्नी पूरी सारे दी बॉडियां ते नहीं सी सारे मसल सी जितनी फैट मेरी यहाँ बाजू में है उतनी तो पूरी इन लोगों के शरीरों में नहीं थी 15 के सो अब देख रहे हैं तो कौन जीतेगा outlook I have to put up with Harjap all the time. You know, actually, the main thing is, even if I'm in London, he's always there. But this guy follows me everywhere. But it is actually good because, you know, as whenever I come on TV, I always say that he's actually the guy who gave me the first ever break in TV. And today I'm really actually grateful to him that, you know, becoming obviously signing up these films and working with him. Did you see the muscles on him? It is actually really good, but actually, I must say one thing. I was talking to Harjap yesterday in the lobby, and Harjap put on the raat nu neend nahi aundy na aap saunde na kisi nu saun dende ya. And the good thing about Harjap was Harjap is saying that he wanna like be on the stage next year. So next year next year मैं होना in the ladies competition ladies competition में Harjap, number 1 तो आ जाऊंगे. let me ask you honestly, I mean, what's your experience like? Because, you know, I mean, in England or Europe, I mean, we do travel around, we always see these competitions. I mean, even doing sports, I mean, you know, I do actually meet these, especially these you cover sports, yeah, footballers. but I've never covered sports. Right, I mean, I do cover sports and I do travel around, but this is like absolutely brilliant. मैं इंडिया च कदे भी इतना दा काम नहीं देखा कदे भी क्योंकि साडे इंडियंस जो है they frown upon this अपनी बॉडी दिखाना खास तौर पे औरतां ते नहीं मन्निया चंगा मने सारे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ you have to cover your body but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ they very comfortable and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ they feel very passionate about the sport ਤੇ ਇਹ ਆਈਆਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਉਨੀ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ because women are always strong. I mean, from that, if you look at it from outside, you know, women can be a bit emotional, but inside I always say that women, they are actually great role models. You know, they're strong. ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆ They're mothers, exactly. ਨੌਵਾਂ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਓਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ basically the only thing is if you do read actually Harjap's tweets, yeah, right, nowadays his tweets are all about I'm at the gym, I'm at the gym, I'm at the gym. Yeah, but ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ
और चेरी के बाद The only problem is that where Harjap's gym is, the food is really nice. and the beer is good. और ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀ ਇਵਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸੀਏ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲੇ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮ but then if you think about it ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਪਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਆ ਲੋਕ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚੂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 2 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬਬਲੂ ਦੇ ਘਰ 2 ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਮਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਬੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਪਛਾਣ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਹੀ ਖਰਚ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 80 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡਾ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਹਰੇਕ ਸਟਾਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਵੀਟ ਆ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹਰੇਕ ਸਟਾਰ ਨੇ ਆਉਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਆਉਣਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ and they need a car 24/7 wherever they want to go that's it and this all costs money so ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੱਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆ ਬੋਡੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਦਿਖਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਹਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ but then at the same time don't you personally feel that people are like obviously waking up people are changing the society the culture the thinking I mean even the media as well I mean everything is changing mate just to be honest for the fact that girls in bikini are going to be on the stage in India is a big thing for me it's a big thing in a country where they don't even show a kiss on screen on TV yet मेरा माइंड ना करना इंडिया नो no it's a big thing you're right ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਖਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਪਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ that's right ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਟ ਆਰ ਮੋਰਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ but yet again ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ they want to get involved in this it's times are changing ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਮਸੇ ਹੈ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਬੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ Exactly. ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ You're sitting in the hotel lobby and I think it is really actually bad because I mean don't get me wrong and I think Harjap will agree with me as well ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ you go in the studio and you do the auto tone and that's it I'm not going to name and shame anyone because if I start that trust me I'll be naming and shaming a lot of people exactly 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ and we just make them like all these celebrities and stars when they're so not right let's just face the reality but and yesterday ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ exactly I mean Bipasa, we met her as well Irfan you met not long ago Sanjay Dutt we've been meeting stars to ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ and these are the real stars Shahid Kapoor and Sonam Kapoor they were from in their film Mausam Tabu I was talking to her actually a day before yesterday I spoke to her so all these stars are here and it's an arm thing for them if we saw them in England ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਦਈਏ ਇਸ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ Broadway ਜਾਮ ਕਰ ਦਈਏ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DJ ਜੋੜ ਕੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨਾ ਬਣਾਈਏ DJ ਰੈਂਡੀ I'm like DJ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਰੈਂਡੀ ਬਰਾਦਰ ਨੇ I'm probably going to be a DJ one of the days as well because you know how cool is that in England seriously you want to be popular be a DJ don't work hard it's your mum and dad's money fair enough go take a tune and then once again a gallery buy some cars and make a video and you think you're a star no you're not get a grip some DJs do work hard some of them do work hard and very few and selected ones that do work hard but a lot of people do see it as a quick I think name a few I mean I must say people like producers work you know hard. I mean I'm in here out there as well PBN out there as well you know these are the kind of guys that you know they're great music producers they are the ones that personally I feel they're great artists you know they are absolutely brilliant if you've got talent use it if you're going to pay someone and say right you do everything and I'm going to stick my name to it that's not really talent but everyone's got their own individual sort. Pay some money to Cam Frantic and he'll do the music video. Yeah, exactly. Or GT. Or GT, because GT and Cam, they're legends, they're brilliant, they're awesome. Yeah. Now, if I say to Sheru, tu body bana, to no mera chalna, Harjap pangal di body, to ton meri la rahi hote, wad ke, te aa kab dog khai yar. Look up ede vich jo do what you do it to a quality. If you, this is my saying, if you aim for excellence, success will follow you. Aim for excellence. Don't produce or don't make the same rubbish as we do produce. Aim for excellence. Do something new, do something different. Success will follow you. It's a quick, easy formula. And while we're here, this is what excellence is all about. These people with these bodies at Sheru Classic, these males, these females, this is their dedication to their life. If you look at them, they've aimed for excellence and each successful in their own right. Even the person that comes 15th is such a popular person in his own country. They've got followings of hundreds of thousands on Twitter. And you know, these people, they're legends in their own right. There's no shame in coming 15th if you're in the top 15 in the world. Yeah, that means you're in the 0.00001% of the country. So aim for excellence, which is what these ladies have done and what these blokes have done. And successful follow. They've shown that if you're dedicated, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਵਾਰੀ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ then I'm not going to get anywhere. Dedicate yourself to it. Thank you very much sir. Thank you sir. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjap.